가톨릭 교회 내부에 강력한 단체가 있다. We are God's hands. We are the people to do God's work. 그들은 오프스 데이다. This Pope was pointing his finger at this group and saying, this is the way to go. 소설 다빈치 코드에서 그들은 악당으로 묘사됐다. It hurts me to see my family of Opus Dei be treated like some kind of mafia, which is ridiculous. 그들은 사이비 종교 집단으로도 불린다. You give up your life, you give up any money, you give up everything. It was a fear of hell that allowed me to stay for so long. 육체적 고행의식은 논란의 대상이었다. I don't do it because I like it. I do it because I dislike it. 오프스 데이의 비밀이 밝혀지고 있다. We have a message that society wants to hear. We want to get our message across. 오프스 데이의 비밀은 무엇일까? 오프스 데이는 1928년 독실한 스페인 성직자가 신의 계시를 받은 후 시작됐다. He felt God was calling him to create this new body composed of men at first, later, through another vision, men and women, priests and laity, and that the point would be not to do things in a church, but to get out into the street. 신의 계시를 받았다고 생각한 후 호세 마리아 에스크리바 신부는 새로운 가톨릭 조직을 만들고 라틴어로 주님의 사업을 뜻하는 오프스 데이라고 이름 붙였다. 2002년 논란의 여지가 많은 오프스 데이의 설립자는 가톨릭 교회로부터 성인으로 위촉됐지만 1년 후 소설 다빈치 코드가 출간될 때까지 대다수의 사람들은 오프스 데이에 대해 알지 못했다. 댄 브라운의 소설 다빈치 코드는 음모이론의 소설적 상상력에 첨가된 블록버스터며 전 세계적으로 4천만 부 이상이 팔렸다. It's one of these very entertaining, fantastic, wild sort of page turners that is fun to read when you're on an airplane for 2.5 hours. 댄 브라운은 이태리의 천재 화가 레오나르도 다빈치가 그린 그림 속에 비밀을 밝히는 암호가 숨겨져 있다고 했다. 소설 다빈치 코드는 막달라 마리아가 예수의 아기를 낳았으며 수세기 동안 가톨릭 교회가 진실을 은폐했다고 주장한다. Inconceivable, preposterous, the things that he says put as facts in the book about history. The sad thing is that many people get confused in this kind of type of faction, this mystery of fact and fiction, and people can't distinguish. 특히 사람들이 혼란스러워하는 부분은 다빈치 코드가 오프스 데이를 묘사한 부분이다. 다빈치 코드는 오프스 데이가 오래전부터 음모를 꾸몄다고 주장하며 오프스 데이의 지도자를 사악한 악당으로 묘사했다. 이 사악한 음모설의 중심엔 필요할 때마다 살인도 서슴지 않는 오프스 데이의 수도사가 있었다. Imagine any other religious organization being named in a book like that and said that they do those kinds of things. People would be outraged, and yet because Opus Dei, I think, is this conservative Catholic group, somehow that's just sort of been ignored. As a Catholic, it hurts me to see Jesus kind of dragged through the mud in a certain kind of way, as he is in the book. It hurts me to see my family of Opus Dei be treated like it's some kind of mafia, which is ridiculous. 다빈치 코드는 그동안 논란이 많았던 수도사들의 육체적 고행을 다루었다. 할리우드 역시 톰 행크스 주연의 론 하워드가 감독을 맡은 영화 다빈치 코드를 통해서 오프스 데이에 관심을 보였다. 다빈치 코드는 사실과 픽션을 적절히 혼합해 오프스 데이에 대한 특이한 이미지를 창출했다. 그러나 오프스 데이의 비밀은 여전히 밝혀지지 않았다. 이탈리아 로마, 과거와 현재가 공존하는 거대한 도시 한가운데에 로마 가톨릭 교회의 본산인 바티칸이 있다. 바티칸을 제외한 전 세계 가톨릭 신자들의 수만 10억이 넘으며 전 세계 기독교인들의 반 이상이 가톨릭 신자다. 이 거대한 교회 조직 안에 예수회와 도미니크 같은 수사회와 콜럼버스 기사단과 오프스 데이 같은 평신도 조직이 있다. Opus Dei is a way to have a relationship with God in your everyday life, not just on Sunday, but every day through every moment and every circumstance.
오프스데이가 주장하는 핵심 메시지는 자신의 일터와 일상생활에서 열심히 하면 신성에 도달할 수 있다는 것이다. 평신도들도 열심히 일을 하는 가운데 성스러운 삶을 추구함으로써 세상을 변화시킬 수 있다는 것이다. If you are a faithful, believing, conservative Catholic, sometimes you don't even feel at home in your own parish. You may not feel at home with your own friends. What Opus Dei gives you is an environment in which you feel at home. 오프스데이는 61개국 8만 7천 명의 회원을 거느리고 있으며 대부분의 회원들은 평신도로 구성되어 있다. 의사, 소방관, 농부, 세일즈맨, 그리고 기혼자와 독신자로 구성되어 있으며 신부와 주교, 추기경은 그 중에 2%에 불과하다. 그러나 수녀나 수도사들은 포함되지 않는다. I think the most important thing that Opus Dei has done for me is to help me understand the right balance that my life should have. The right balance between work, family, being a husband, golfing, and my faith in God. 종종 정통 가톨릭 교도로 불리는 이들 독실한 가톨릭 신자들은 규칙적으로 매일 미사와 기도를 드리고 영성 양성에 온 힘을 기울인다. It's not signing up at, a health club. Being a member of Opus Dei is a divine vocation, so God calls that person. Many people come into contact with Opus Dei, attend their activities, and don't join because it isn't for everyone. 내셔널 가톨릭 리포터의 바티칸 통신원인 존 알렌은 최근 오프스데이에 관한 책을 출판했다. There are all kinds of Catholic liberals around the world who have never met an Opus Dei member, never been to an Opus Dei center, never read a book by Escrivá, who nevertheless are profoundly convinced that Opus Dei is something evil. 오랫동안 사람들은 오프스데이의 공격적인 회원 모집과 어마어마한 자금력을 비난했고 오프스데이가 바티칸을 지배한다고 생각했다. What I am doing is pointing out something that I believe is like a cancer. They ruin people's lives and tear families apart. That is not a Christian thing to do. On the one hand, you have thousands of very holy and healthy Catholics living devoted lives of service in the modern world, which is terrific. On the other hand, there are some problems with Opus Dei that really need to be looked at. 그렇다면 어떻게 이 작은 조직과 미스터리에 쌓인 창설자가 가톨릭 교회 내부에서 논란의 대상이 됐을까? 2005년 바티칸 시국. 성 베드로 대성당 외부 한 구석에 세워진 5m 높이의 대리석 조각상이 공개됐다. 오프스데이의 창설자 성 호세마리아 에스크리바의 상이다. 교황 베네딕트 16세는 바티칸의 특별 의식이 거행되는 동안 조각상을 축성했다. 현재 오프스데이의 단장은 스페인 출신의 하비에르 에체바리아 주교다. 그는 1948년부터 오프스데이 회원이었으며 창설자인 에스크리바 신부의 개인 비서였다. Così si comportava con nell'interra e così fa adesso in cielo con la perfezione propria delle anime che godono della visione di Dio. L'immagine che oggi contempliamo ne è un segno eloquente. 호세마리아 에스크리바 신부 없이 오프스데이의 역사를 생각할 수 없다. 스페인 42만 명의 국민 중에서 94%에 달하는 사람들이 가톨릭 신자다. 1902년 호세마리아 에스크리바 데 발라게르는 독실한 가톨릭 가정에서 태어났다. 신앙심이 깊었던 10대 소년 에스크리바는 신학교에 입학해서 23살에 사제 서품을 받았다. He was a person with a tremendous faith able to do anything to accomplish or to follow that faith. 1928년 10월 2일 에스크리바 신부의 인생의 전환점이 찾아왔다. 마드리드에서 피정 중이던 그는 교회 종소리를 들으며 특별한 경험을 했다. 그는 이것이 신의 계시라고 믿었다. 신의 계시를 바탕으로 오프스데이가 탄생했다. En cuanto es un instrumento para servir a la Iglesia, para servir a las almas, para contribuir
contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas, al bienestar del mundo, también material. Per fare un'opera della portata dell'Opus Dei aveva bisogno di strumenti forti. Per far palanca bisogna che ci sia una barra di acciaio, però era al tempo stesso molto umile. 1933년 에스크리바는 마드리드에 있는 작은 아파트에다 최초로 오프스데이 센터를 마련했다. DYA 아카데미로 불리던 이 조직은 사조직 사업의 중심이었으며 대학생들의 공부방이었다. Hardly anyone was joining Opus Dei, and those who did, some of them didn't stick around. And he's talking about Opus Dei as something that God has given to the church and that will last for centuries and forever. He's just a Spanish priest living in Madrid with a handful of people around him. And now that takes incredible faith. 에스크리바 신부가 창설된 지 얼마 안 되는 오프스데이 조직을 열심히 키우던 중 스페인은 혼란에 빠졌다. 오랫동안 스페인은 정치적, 경제적, 문화적 차이로 분쟁이 끊이지 않았으며 결국 내전으로 이어졌다. July 1936. The Spanish Civil War became a proving ground for Nazi Germany, fascist Italy, and Soviet Russia. 프랑코 장군이 이끄는 민족주의자들과 보수주의자, 그리고 가톨릭 신자들은 공산주의 좌파 세력에 맞서 반란을 일으켰고 곧 스페인은 둘로 나뉘었다. In the Republican side, priests were persecuted. That is a fact, and they were killed. 끔찍한 종교 박해가 시작됐다. 교회는 불길에 휩싸였고 성직자들은 모두 현상수배됐다. You're coming out of a period in which anybody who was a practicing Catholic in Spain probably had the experience of having to step over bodies to get to church. There were 4,000 priests who were killed, dozens of bishops, hundreds of sisters, in some cases lined up against walls in very public ways and shot to death by the Republican forces. 어쩔 수 없이 에스크리바 신부는 경찰의 눈을 피해 두려움에 떨며 하루하루를 보내야 했다. 그런 이 다락방에서 안식처를 찾았다. 그는 5개월 동안 수용소에서 정신병자처럼 행동했다. 그러는 동안에도 에스크리바 신부는 몰래 미사를 드리고 고해 성사를 들었다. He was carrying on his apostolic work as if nothing had happened. That he had the sense that he was doing something God wanted him to do and that nothing could stand in his way. 1939년 3월 내전은 민족주의자들의 승리로 끝이 났고 그 후 36년 동안 스페인엔 프랑코 지도로 파시즘 형태의 일당 독재가 이어졌다. People had paid in their own blood for their fidelity to the church. And so there was an enormous upsurge of Catholic pride and there was an enormous upsurge of Spanish nationalism tied in the symbol of Franco. 에스크리바와 오프스데이는 프랑코의 파시스트 압제 정권을 지지했다는 이유로 비난을 받았다. È logico che i vescovi o che la Chiesa a un certo momento fossero più propensi a quelli che non li attaccavano. Questa è la realtà, no? Non è nessuna opzione politica, è una opzione di sopravvivenza della fede. I think the fairest thing you can say is that Escrivá was neither pro-Franco nor anti-Franco. It's a fair matter for debate that he should have been more anti-Franco, particularly as the injustices of the regime became clear. He was trying to follow his vision, and his vision was that as an organization, Opus Dei was simply going to stay out of the political fray. 내전이 끝나던 날, 에스크리바 신부는 폐허로 변한 DYA 아카데미의 교실 앞에 서 있었다. 그러나 3년 동안 계속된 내전 속에서도 오프스데이에 대한 그의 신념은 흔들리지 않았다. 1939년 말, 에스크리바는 오프스데이 운동의 핵심을 요약한 999편의 금언을 담아 길이라는 책을 펴냈다. 정해진 시간에 일어나지 않으면 인생의 목표를 이룰 수 없다. 맹목적인 복종이야말로 성성에 이르는 길이다. He was writing things to encourage at specific moments this soul or that soul, and he was coming up with ideas that would help those people. 그의 책 길은 일상생활에서 주님의 사업을 행할 수 있는 오프스데이 운동의 구체적인 방법이 999개의 금언으로 수록되어 있으며 조직의 비밀을 강조하고 있다. 사도직의 세세한 부분까지는 밝히지 말아라. 이기적인 사람들은 이해하지 못할 것이다. It is a foundational document for
There isn't anything else. He did write a lot of other books later on in life, but this is the one that I would have thought that they carried in their pocket. It's the Opus Dei's equivalent of Chairman Mao's Little Red Book. 1941년 오프스데이의 회원은 50명이었다. 당시 마드리드의 가톨릭 사회에서 비밀단체에 대한 소문이 퍼져나갔다. There has been misunderstanding about what Opus Dei is about. This looks like they're being secret, but they're not really secret. They are just normal Christians. And people are unfamiliar with this way of doing holiness. 일상에서 성성을 행한다는 것이 사람들의 관심을 끌었고 오프스데이 조직은 계속 발전했다. 당시 스페인 가톨릭 교회에서 막대한 영향력을 행사하던 예수회는 오프스데이가 갑자기 성장하는 것을 보고 견제를 했다. The root charge was that Opus Dei was a secret Catholic sect that was attempting to destroy the Jesuits, was attempting to divide the parishes and somehow take control of the Spanish Church. The great historical irony here, of course, is that many of the same charges were made against the Jesuits back in the 16th century when they were founded and they were the new kid on the block. 에스크리바 신부는 스페인 밖에서 인정을 받으려고 노력했다. Escriba knew that if he was going to expand anywhere, he had really to become a pontifically, a papally approved institution. In order to do this, he needed to go to Rome. So he sent his right-hand man, Álvaro del Portillo, to work towards a recognition. But let's not kid ourselves. I mean, in part, it was also to be present at court, to learn the rhythms and the psychology of Vatican politics, to be able to make points. Opus Dei's leadership has always been very adroit at knowing how to move the levers of power. 교황 비오 12세의 축복 속에 오프스데이는 세계로 뻗어나가는 발판을 마련했다. 오프스데이의 가르침은 전 세계에 뿌리를 내렸다. 1950년대부터 70년대 사이 오프스데이는 미국을 포함한 32개국 총 6만 명의 회원을 거느리는 거대 조직으로 발전했다. 오프스데이 회원들을 주축으로 학교가 설립됐고 사도직 활동과 자선 사업이 시작됐다. 카리스마 넘치고 열정적인 호세마리아 에스크리바 신부의 영향력을 바탕으로 오프스데이는 크게 성장했다. I don't think that you can explain the dramatic worldwide diffusion of Opus Dei in a very short arc of time without there having been something about this man that attracted people. When you get a highly charismatic person who founds a new movement, there tends to be reverence for that person. In the case of Escrivá, it seems as if he encouraged it. He certainly didn't discourage it. 1975년 6월 26일 에스크리바 신부는 여성 회원들과 아침 회의를 마친 후 로마에 있는 오프스데이 세계 본부가 있는 테베레 빌라로 돌아왔다. 그리고 바로 이 방에서 심장마비로 세상을 떠났다. 그의 나이 73세였다. En primer término tengo que agradecer a Dios nuestro Señor estos 50 años de labor. Como un borriquito estoy delante de Dios tirando del carro. Ese ha sido el oficio al que yo me he dedicado. 철도 기술자에서 사제로 변신한 알바로 델 포르티오가 에스크리바의 뒤를 이어 오프스데이의 단장이 됐다. È apparso alla luce quando è morto il fondatore. Tutti abbiamo capito che lui era il degno successore, non c'era altro. 오늘날 오프스데이 세계 본사인 테베레 빌라에 있는 예배당 안에 성 호세마리아 에스크리바 신부의 유해가 놓여 있다. It's just incredible that he could be fiery, he could be funny, he is warm, a man who is really a volcano of love of God. He would mention the weight that he felt on his shoulders being the founder of Opus Dei. He knew that he has to accomplish God's will. I've always thought he was a saint, very, very holy. 그러나 에스크리바 신부를 비난하는 사람들은 그의 단점을 부각시켰다. He was very volatile. He had a mean temper. He could be nasty to people, especially to subordinates. His reprimands were very serious and were strong, and he has a forceful character. He's always struck me, he came across to me as a vain man, very concerned about his self-image, very concerned really about that people should know that he was a holy man. Hijos míos, mis palabras son palabras sobrenaturales, son palabras de amor para todos.
Yo no he querido en mi vida mal a nadie. Quiero bien a todos. Y ahora sí. If you think of him as a loving father, then you tend to forgive them and just sort of, chalk it up to him being a character. If you think of him as somebody who's running a secretive, controlling organization, then you would see it as another kind of, deep-seated personality flaw. 오늘날 오프스데이의 회원은 90개국 8만 7천여 명에 달한다. 그러나 현재 그들의 의식은 많은 의혹을 불러일으키고 있다. 미국의 6,700만 가톨릭 신자들 중에서 오프스데이 회원은 3,000명에 불과하다. 이 보수적인 가톨릭 조직의 수는 아주 작지만 이웃집 사람들처럼 매우 친근하다. I'm a wife, I'm a mother, I'm a plastic surgeon, and I am a member of Opus Dei. I am Vice President of Human Resources. I'm a college president. I'm an educator, a coach. I'm a retired guy. I'm an engineer. I run around a lot. You got the full gamut, I think, of personalities and professions. The one thing we have in common is we want to live our faith on a serious basis every day. 어떻게 오프스데이의 회원이 될 수 있을까? Most members of Opus Dei, their first encounter is not through sensationalist TV programs or newspaper articles. It's through reading the works of Escrivá, introduced to them by other believing Catholics. 오프스데이는 피정이나 신앙을 주제로 한 모임에 참가한 대학생들을 적극적으로 포섭한다. Evangelization is a mission of the church. It's not something that Opus Dei invented. Every Christian is called to evangelize. We're called to spread the message of Christ. People have charged over the years that they are deceptive about it, that they will sometimes bring people into their orbit before really telling them that this is Opus Dei, that they will pressure them to make profound life commitments before they really understand what it's about. We were always being encouraged to get more members, make friends, bring them into formation somehow, bring them around the center, try to find out where they are in their spiritual life. Do they have the qualities to become a member of Opus Dei? 오프스 데이는 회원들에게 부당한 압력을 넣지 않았다고 주장하며 회원이 될 자격이 있는 사람들은 회원이 되기 전에 오랫동안 신앙을 연구한다고 말한다. The very first formation that I went to, I wanted to join Opus Dei immediately, and they wouldn't let me. They said, not yet, slow down, take your time, you need to learn more about us. When someone joins Opus Dei, they have a 6.5-year period in which they say, yes, I want to go ahead for another year, I do not want to go ahead for another year. So they are free to remain in the work and they're free to leave. 회원의 등급도 여러 가지다. 슈퍼 뉴 머러리는 오프스데이 회원의 70%를 차지하는데 더그와 셜리처럼 부부들로 구성된다. 둘에겐 9명의 아이들이 있다. I look at Catholicism as a framework for our life, and I think I look at Opus Dei almost as the color in it. It really helped us to look at who we were in more than just a couple and more than just a parent. I mean, it gave us a really well-rounded look at our lives as human beings, as Catholics, as parents. They have a program of life, a spiritual program that they follow every day as Opus Dei members. They come together once a week for a kind of spiritual meditation and talk. The point is to receive the spiritual formation inside Opus Dei and then take that formation out into one's daily life. 그 다음으로 많은 비중을 차지하는 부류는 뉴 머럴이다. 거의 30%에 해당하는 독신자들로 이들은 오프스 데이 센터에서 생활한다. 그들이 하는 독신 서약은 현대의 관점으로 볼 때 매우 독특한 서약이다. These people have chosen to live a fairly controlled and disciplined life of spiritual sacrifice. If you've chosen to live that life, you've got to take it on its own terms. And by definition, that's going to be something that's hard for the outside world to understand. A numerary member of Opus Dei usually has a profession which he exercises. I am a singer. I also conduct a choir. And then I'm involved in apostolic activities and also give spiritual guidance to some members of Opus Dei. 미국 전역 19개 도시에 총 60개의 오프스 데이 센터가 있다. 뉴욕에 위치한 6,900만 달러짜리 건물인 머레이 힐 플레이스가 오프스 데이 미국 본부다. 남자와 여자 회원들은 입구에서부터 생활 공간까지 완전히 분리돼 있다. We find that works. We interface with men and women all the time. It's simply that our activities are done separately and we live
in a separate environment. We are a family to each other. It's like having 10 sisters that you actually get along with and don't steal their clothes. We share all of the great ideals in common. 뉴머러리 어시스턴트는 여자들로만 구성된 독특한 부류다. 총 회원 중에서 5%를 차지하며 이들의 주된 일은 요리와 청소, 오프스데이 센터 관리다. They are homemakers, and they would see themselves playing the same role to the Opus Dei community as a regular mom does to her own family. And so for them, they see it as something that is extraordinarily fulfilling, not at all demeaning, and something that gives them great satisfaction. Blessed art thou among women, and blessed is 다른 가톨릭 평신도 조직과 달리 오프스데이 회원들은 매일 고된 나날을 보낸다. 회원들은 매일 미사를 드리고 영성체를 받으며 늘 기도를 드린다. Holy Mary, Mother of God, now and at the hour of our death. Custode deinem Dominus omnes diligentes. 회원들은 프리체스라고 하는 라틴어로 된 오프스데이 기도문을 외운다. Pro Patribus nostris operis Dei, vivis atque defunctis. 뉴머러리들은 오프스데이의 정신적 군대다. 그들은 오프스데이를 위해 항시 대기 중이다. 그들은 신앙 이상의 것을 오프스데이에 바쳐야 한다. 각각 직업을 통해 벌어들이는 모든 수입을 포기해야 한다. All the numeraries of Opus Dei, we receive a salary and we pay from our salary. Obviously, we pay for our personal needs, whatever our expenses may be. And as a rule, we give everything else to supporting Opus Dei and the apostolates. In their defense, that's what the apostles did. The apostles lived sort of communally. The early Christian church did that. They cared for one another. So, in a sense, you could say they're living more Christian than other Catholics are. 오프스데이의 삶 중에서 가장 많은 논란의 대상이 되는 것은 육체적 고행이다. 육체적 고행은 자신을 부정하고 자발적으로 고통을 참회의 한 가지 방법으로 여기는 행위를 말한다. I think the first thing to understand about corporal mortification is that it is a spiritual discipline with a rich and long history in the Catholic Church, and that it is practiced by plenty of people outside Opus Dei. Mother Teresa used a small whip. Padre Pio used the hair shirt and the whip and the scillas. And it has always been understood by a certain kind of Catholic spirituality as a way to participate in the suffering of Christ on the cross. Secondly, as a reminder of the pain and suffering of the world, and a kind of taming of the flesh. 다빈치 코드에서 사악한 수도사 사일러스는 온몸에 피가 맺히는 끔찍한 육체적 고행을 참고 견뎠다. 많은 사람들은 다빈치 코드에서 묘사된 내용이 과장됐다고 말한다. I think if they're getting their idea of what it is from the Da Vinci Code, I don't blame them for being repulsed. I'm repulsed by that. 오프스데이의 육체적 고행은 오프스데이의 창설자로부터 시작됐다. 육체적 고행을 하지 않으면 신앙심을 깊게 할 수 없다. 고통을 축복하고 고통을 사랑하라. 희생이 없으면 고통의 영광도 없다. 누구나 할 수 있는 고행에는 단식이나 찬물로 샤워하기, 베개 없이 바닥이나 나무바닥에서 잠자기처럼 무궁무진하다. A mortification is basically doing something that you really don't want to do, but you do it for the glory of God. 그러나 대다수의 사람들은 뉴머러리들이 하는 극한 형태의 육체적 고행을 문제 삼는다. These are the corporal mortification instruments that are used in Opus Dei. This is the discipline. They use it on their bare buttocks while they recite a Hail Mary. The scillas is like a barbed wire chain. They tie this around their thigh. They're encouraged to tie it tightly so that it digs into the skin. And they wear this for 2 hours every day except Sundays and feast days. It's meant to be uncomfortable. That's the point of it. It's not something that, is meant to give one pleasure. We do something hidden that nobody sees, that we don't complain about, that doesn't bother us very much, and we offer that to God. Why that should bother someone so much, I really don't know. This is the nature of the spiritual quest. It tends to lead people to do things that from a secular, modern point of view are difficult to understand and in some cases are a little repulsive. 오프스데이를 둘러싸고 가장 큰 논란이 되는 것은 오프스데이가 사이비 종교 집단이라는 것이다. 최근 오프스데이는 위험한 사이비 종교 집단이라는 비난을 많이 받고 있다.
대부분의 비난은 오프스데이 센터에서는 독실한 신앙인들인 뉴머러리들의 생활 방식에 초점이 맞춰져 있다. 그들 앞으로 오는 모든 편지는 사전에 검열을 받고 책이나 영화를 볼 때에도 허락을 받아야 한다. It's a controlled environment. It's an environment in which you're seldom by yourself. I started questioning in my own mind to what extent Opus Dei exerts influence and controls your life and your thinking and everything. It was a fear of hell that allowed me to stay for so long. I've been told this was a divine vocation, and within the context of the church, if you abandon your vocation, you go to hell. To have blind obedience and you're getting to the point where you don't question, there's where the cult difference comes. That's where it can get destructive and it's harmful to the individual. How sad for a 17-year-old girl to give up her whole life, her whole family. For God, yeah, but for what? 1985년 10대 때 오프스데이 회원이 된 콜린 오닐은 미국 전역의 오프스데이 센터를 돌며 요리와 청소를 도맡아 했다. When I joined Opus Dei, I was told you can't call your family and you can't visit them. And we don't make long-distance phone calls and we don't go visit them. So I was like, okay. And so I didn't do that. When one takes on a commitment, especially if one has a celibate commitment to go anywhere and do anything for the service of God, that they may not be as available to their families as they were in the past. And my parents freaked out, like, what the heck is going on? You know, how come you're not calling us? How come you're not visiting us? When I hear these stories from parents of children that have joined Opus Dei and that have been cut off from their parents, I'm horrified. I mean, that is not what the Catholic Church is about. 오프스데이는 회원들이 가족들과 연락을 끊고 산다는 비난을 부인한다. They have another family too that they have acquired by free choice. They have commitments to that family and they have to balance them like any married person who gets married and has to balance two families. 오프스데이에서 독신 서약을 한 것에 대해 무슨 말을 하든 콜린 오닐은 묵묵히 자신의 소명을 다했다. I'm in this forever because you think God called you to this and you know, come hell or high water, you're going to be faithful. You're going to stick it out for the rest of your life. When you're dealing with the cult dynamic, there's total control of information, not only externally in the physical environment, but there's internal control in terms of one's communication with oneself. You don't have the psychological freedom to leave, and that's almost like being in a prison that you don't know you're in, and you can't get out. 20년 동안 오프스데이 회원이던 콜린은 중대한 결정을 내렸다. I learned, hey, I'm under mind control here, and this just isn't right. And if my vocation was not from God and is not supernatural and divine, then what am I doing here? 2005년 4월, 콜린 오닐이 갑자기 사라졌다. 경찰과 FBI는 그녀가 납치됐다고 생각했다. 실제로 콜린은 가족들이 고용한 전문 카운슬러와 함께 호텔에 은신해 있었다. Colleen was a very typical intervention. She was disturbed inside, wanting to have some freedom, but at the same time not wanting to leave the group, not wanting to leave doing God's perfect will in her vocation. Give up your life. You give up any money. You give up everything, absolutely everything. And once you're in, you're constantly reminded you gave everything to God. It's true that there are people who have suffered because the question of vocation is often a question that involves the deepest, most intimate part of their being, and it's a tough question. And I really sympathize with them because at times they can put their whole life into a task and then they see it's not for them. 이들은 엄마 다이앤과 딸 테미 디니콜라이다. 1987년 보스턴 칼리지 1학년 때 태미는 오프스데이에 포섭돼 2년 반 동안 오프스데이 회원으로 살았다. When I was a member, I was required to fill out a statistical sheet about all the people that I was working on to join, and I had to hand that in every month and check off, has this girl been to confession with an Opus Dei priest? Have you talked apostolically with her? 콜린의 가족들처럼 태미 역시 탈퇴를 하기 위해 전문 카운슬러의 도움을 받았다. The tragedy about Opus Dei is that they transform people into almost like their own robots in some ways, where you become so disassociated from your true feelings and who you truly are that you can shut out the people that nurtured you, that raised you, that love you. 태미의 어머니 다이앤은
다른 가톨릭 가족들과 연락하기 시작했다. I'm just a mom who wanted to spare other families what my family went through. It was life-altering. I wouldn't wish that on my worst enemy. 1991년 다이앤은 5단, 즉 오프스데이 감시 네트워크를 발족시켰다. 현재 다이앤은 인터넷에 오프스데이에 대한 정보를 올리고 수천 명의 네티즌들에게 공개 토론의 장을 마련해주고 있다. We don't have millions of dollars. We're just a grassroots organization. And all the people who have been hurt by Opus Dei, the people that we thought we were a family of one back in the 1980s, the web is a tool for the truth. Finally, we have this thing that connects us. She is trying to get people to look at some of the problems with the organization, and I think in many cases she has a point. A large proportion of the members of Opus Dei don't have that experience, and that's why they hear these things. They say, "Well, that doesn't make any sense to me." 사이비 종교 집단이라는 비난은 부정하지만 그들 역시 최근 몇 년간 상처받은 이들이 있다는 것은 인정한다. There certainly must have been instances in the past when someone did not perform in the best way possible. But I do think that on a whole, people are trying to do their best. I would like to express sorrow for any hurt that we may have offered to anyone and sympathy for what they suffer. But at the same time, one has to understand it's a complex situation and it's not something that I think the blame is easily fixed on one thing or another. 그러나 이런 복잡한 상황들은 오래전부터 오프스데이가 비밀주의를 채택했기 때문에 비롯된 것들이다. 많은 사람들이 너의 길을 이해하지 못한다. 그들을 이해시키려고 하지 말아라. 시간 낭비고 경솔한 행동이다. Escrivá was so, I would say, almost paranoid about protecting the identity of Opus Dei. He was very, very leery about any kind of collaboration with any other groups in the church on the fear that Opus Dei would be assimilated to one of these other groups. 오프스데이의 재정적인 문제 또한 논란의 대상이다. 그동안 오프스데이가 축적한 어마어마한 부를 바탕으로 가톨릭 교회의 영향력을 행사하는 것 때문에 오랫동안 많은 비난을 받았다. Usually what conspiracy theorists will say is that Opus Dei had come in, for example, with bags of cash to bail out the Vatican Bank because of its crisis in the late 70s. 오프스데이에 관한 책을 쓰기 위해서 존 알렌은 교회 재정 분석가와 함께 오프스데이가 제출한 수천 개의 공식 자료들을 샅샅이 조사하고 자금의 흐름을 추적했다. The practical reality is that Opus Dei simply does not have the bags of cash that a lot of people imagine it does. If you look at the financial profile of Opus Dei, their total assets is about $340 million. Their total worldwide assets, the best estimate, is about $2.8 billion. Now, you compare that to a group like the Knights of Columbus, which is almost entirely an American organization, has a financial base that is some 3 times larger than Opus Dei. And yet nobody thinks that the Knights of Columbus are scheming to manipulate the election of the Pope or to control the inner workings of the Vatican. 많은 논란과 반대 세력에도 불구하고 오프스데이는 교황 요한 바오로 2세의 승인을 받아 가톨릭 교회 내부의 정식 단체로 인정받았다. 1978년 가톨릭 교회에도 미디어를 등에 업고 슈퍼스타가 나타났다. 바로 교황 요한 바오로 2세였다. 그는 가톨릭 교회에서 막강한 힘을 과시했다. This is a pope whose driving cause in Poland was the Solidarity movement, seeing labor as a way of not only toppling the Soviet system, but of redeeming the human person. So he had this fascination with the spiritual meaning, the spiritual significance of work. I think the same fire in him that led him to embrace solidarity in Poland led him to embrace Opus Dei in the Catholic Church. 오프스데이의 소명의식에 대해 많은 관심을 보이던 교황 요한 바오로 2세는 1982년 오프스데이의 성직 자치단이라는 독특한 지위를 허락했다. 마침내 호세 마리아 에스크리바 신부가 그토록 바라던 일이 이루어졌다. So what a personal prelature does is, the members of Opus Dei, their spiritual care, their unique program of prayer, they are under the jurisdiction of the prelate, in effect, the bishop of Opus Dei, rather than the bishop of the local diocese. 오프스 데이는 창설된 지 54년 만에 가톨릭 교회의 정식 단체로 인정을 받았다.
따라서 몇몇 사람들 사이에서 특혜 논란이 일었다. As the only personal prelature, it elevates Opus Dei over all the other lay organizations and lay institutes in the church. And I think one of the big questions is, why is that needed? 그 후 1992년 성 베드로 광장에서 30만 명이 참석한 가운데 스페인의 작은 마을 출신인 호세 마리아 에스크리바 신부는 성자로 추대됐다. It was very important to Opus. Opus, in a number of ways, is a very fragile organization. It exists really on the edges of Catholicism in this sense, that there's no other organization like it. It's not got a structure that many Catholics recognize. And secondly, it had this spirituality which had been subject to so much criticism. 교회 안에서 에스크리바 신부의 지위가 높아졌음에도 불구하고 그의 시성식은 많은 논란을 불러일으켰다. Escriva pretty much leapfrogged over a lot of other candidates, and you have to wonder how much of it was as a result of the influence of Opus Dei in the Vatican. He was given a priority, probably with the blessings of the Pope, who was a great benefactor to Opus Dei, liked Opus Dei. And again, there's nothing unusual about that. There's always priorities. 성인이 되는 과정은 아주 복잡하다. 먼저 후보자에 대한 재판이 이루어진 후 후보자에 대한 포괄적인 평가가 이루어지며 그들이 쓴 책과 그들이 이룬 기적들 그리고 주변 사람들의 증언을 살펴본다. 몇몇 사람들은 에스크리바의 재판 과정이 불충분했다고 주장한다. I think it violated the canons of objectivity, fairness, and perhaps violated the integrity of the process itself. When you conduct these tribunals, you must, under canon law, search out and find critics of the candidate. Well, 11 critics wanted to appear. Only one was allowed. 당시 스페인 여성 마리아 델 카르멘 타피아의 증언도 묵살됐다. 뉴머럴이었던 마리아는 매일 에스크리바 신부를 만나 함께 일을 했다. One of the main things of him that I have said many times, that he was ready to tantrums, and it's true. He was able to have a tremendous reprimand, so to every reaction, he was very impetuous. He was very impulsive. 그러나 역사적으로 성인이 된다는 것은 완벽한 인간을 뜻하는 것이 아니라 영적인 변화와 관련이 깊다. Saints sin like other people do. They live the same lives as we do or live in the same world, but their insight into what life is all about is different. Some of the most popular saints historically have been people whose lives you wouldn't dream of imitating. It's not just possible to imitate them, and yet there's more devotion to them. Escriba is not an untypical character, frankly. Escriba diceva, era santo non è il cristiano che non ha difetti, è il cristiano che lotta contro i difetti fino all'ultimo momento della sua vita. 모든 조직은 지도자 한 사람의 영향력에 달렸다고 한다. 옵스데이 역시 신의 계시를 받은 성 호세마리아 에스크리바 신부의 기나긴 여정에서부터 출발했다. I think that when the history of Opus Dei comes to be written, it's going to be one of the exciting stories in the history of expansion of an institution in the Catholic Church. Opus Dei wants to grow. We think we have a message that society wants to hear. We want to get our message across. No wonder that Opus Dei ends up being in the Da Vinci Code. And no wonder it becomes a metaphor for secret and threatening societies. They've created that themselves. They can change it. It's the same today that it was 50 years ago. For God's sake, if they have to survive, they have to change. Because life is a constant change. Certainly we've learned many things over these last 50 years of doing Opus Dei in the United States. We're doing a lot better, we're learning many things, and I hope that problems will diminish. Opus Dei is saying that the conversion of the secular world can't be done by a caste of people wearing Roman collars, standing on the outside and wagging their fingers at it. It's got to be done by lay people who live and move inside that secular world. That is the perennial challenge facing the church. The jury is still out on whether or not it's actually going to work.